Hello students, in the previous video we have learned about in the case of the losses to the firm and how I have tried to explain through the illustrations number 19. Now I'm going to take the practical question based on the in case of the losses to the firm. Then I will take the question number 19 based on your textbook. So that's the question. क्वेश्चन नंबर 19 जो हम लोग का इस तरीके से है. क्वेश्चन नंबर 19 says the A, B are the partner sharing profit and losses in the ratio in their capital, which were the 6 lakh and 4 lakh respectively. On 1st April 2018, the partnership deed provide that both the partner will get the monthly salary of 20,000 each, and interest on capital will be allowed at the rate 8% per annum, and A will get the quarterly rent of 24,000 for the use of his property by the firm. On the 1st July 2018, A and B granted loan of rupees 1 lakh and 50 lakh respectively to the firm. During the year ended 31st March 2019, the firm incurred the losses of the 17,250 before any adjustment is made as per the partnership deed. तो क्वेश्चन हम लोग का ये, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट दैट इफ द फर्म हैज़ occurring losses, we cannot provide these types of the distribution like the salary, interest on capital, and whatever they have decided in the partnership deed, because the firm has not sufficient profit, or you can say that in this case the firm has incurred the losses of 17,215. So in this way we didn't need here to prepare the profit and loss appropriation account. We will all these treatment will be done in through the profit and loss account. So let's see the treatment, how it will be treated in the profit and loss account. So here is our profit and loss account. So first of all we will transfer profit to the debit side, because if there is a loss, the profit the loss will become here. The two loss you can say the balances. लॉस हमारा हो गया, तो लॉस हमारा एक एक्चुअली में है 17,250 का. and now there is a in the question given that there is a rent given to the A's. So A's rent is given 24,000 quarterly, 24,000 per quarter. The question given, read the question. In the question given that the rent is to be allowed to the partner is 24,000 per quarter. तो यहाँ पे लिख देंगे इज रेंट, तो पर क्वार्टर है तो इंटू 4 कर देंगे. 24,000 इंटू 4 दैट विल कम 96,000. नाउ वी विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन ए एंड बी. तो ए का कैपिटल था 1 लाख, तो 1 लाख पे अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट हमको पे करना है कब से, अगर आप क्वेश्चन में देखा तो 1 जुलाई को उन्होंने लोन दिया फर्म को, तो जुलाई से हम कैलकुलेट करें. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 1 लाख पे हमको कितना देना है. 1 लाख पे हमको कितना देना है 9 मंथ के लिए. तो 1 लाख इंटू, अगर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिसाइडेड है तो 6% हम लेते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और फिर यहाँ पे 9/12 कर देंगे. तो जी कट गया 2
यानी कि 4500 यहाँ पे आ जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन लोन। इसी तरीके से बी का हम कैलकुलेट कर लेंगे 50,000 पे। तो 50,000 पे कैलकुलेट करें तो सिंपल इसका 1 लाख पे अगर 4,500 है तो 50,000 पे 250 हो जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 6,750। ठीक है, तो नाउ वी विल सम द टोटल of the debit side. Debit side total will become 1,20,000. 1,20,000. This 1,20,000 will be distributed between the partners by the loss transferred to capital account A and B, because there is a in the question given that they distributed the profit or loss in their capital ratio। तो कैपिटल रेशियो में डिसाइड करते हैं, तो इनका जो कैपिटल रेशियो हो जाएगा 3:2। तो 3:2 के रेशियो में अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1,20,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो 1,20,000 इंटू 5 कर देगा 24,000 इंटू 3 72,000 और 48,000। इस तरीके से 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मैं बता दूं कि क्वेश्चन में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन, क्वेश्चन में पहले से दे रखा कि क्वेश्चन में दे रखा कि बोथ पार्टनर विल बी गेट द मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000 because the profit is not sufficient, the firm is already in the loss, so this is not possible to distribute the salary or interest on capital because the firm has incurred the loss। भाई अगर आपको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर सैलरी लेना है तो प्रॉफिट तो आपको अर्न करना पड़ेगा, फर्म आपकी लॉस में है, तो इन केस we cannot provide the salary or interest on capital because the rent is the charges, or you can say the compulsory you have to pay the rent, so that will be provided whether the firm is the loss or in the profit, or now you also have to pay the interest on loan whether your firm in the loss or in the profit। So these types of the question, in this way the question will be treated। Okay student, I hope you all have understand। I hope that you have understand this question, and this question was very simple। So and the question number 20 try to do at your home। Okay student।